Hello everyone and welcome back to a new lesson on your channel my English Classroom. السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم my English Classroom. الدرس ديال اليوم غادي يكون حول the English alphabet. اوكي سلمى طلبت مني أنني نقري الحروف ديال الإنجليزية وحبيت أنني نشارككم هذا الفيديو. Okay, so are you ready to study English alphabet? Okay. Very good. So A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, R, J, J, K, K, L, L, M, N, 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 O, L, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Z, Again. A, A, B, 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 C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, M, M, N, 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 O, L, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Z. So let me check if you still remember the English alphabet. What's this? A, A, B, B, C, E, D, E. E, C, No. F, F, G, 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 H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, N, 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 O, L, P, P, Q, U, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, Y, Y, Z. Z. Very good. Thank you, Salma. Thank you. Okay, so we come to the end of our video. I hope that you have understood and you have pronounced the English alphabet very well. Yes, Salma? What do you want to say? Okay, thank you, Salma. Thank you, teacher. You say thank you to them. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Great.